Sokoto state government says efforts are on to ensure the progress after the hijrah of the Prophet, peace be upon him. I am Rahma Haruna Berniwa. Sokoto state government's commitment to seize the rising measles and meningitis outbreak in Tambuwal local government is evident in the efforts of the State Commissioner Ministry of Health, Dr. Faruk Umar Abubakar. Medicine, medical care and isolation centers were directed to be provided to tackle the pandemic. Nazir Al-Hajasani reports. The deadly measles and meningitis outbreak received a rapid response from the Sokoto state government by supplying medicine and protective measures. Inspecting the catchment areas of the outbreak, the commissioner directed the evacuation of the affected patient from the temporary medication center to Sangina Primary Healthcare Center, which is currently under renovation. Receiving a complaint made by an indigent of the area for the hospital neglected by the immediate past administration, the commissioner said the Ahmad Aliyu-led administration had put all arrangement to complete the abandoned project. I have directed the in charge of the hospital and also the secretary of the ward committee jointly to give us immediate assessment of what is required to make those two wards habitable. In Barkeji town, the commissioner questioned the officer in charge of the center on the suspected cases and emergency action taken towards the outbreak. Expressing his worry over the rising cases of meningitis, Dr. Faruku presented medicine provided by the state government and directed the OC in charge of the center to relocate the affected patient to an isolation center to control its spread. Meeting with the chairmanship of the Tambuwal local government Abba Shehu, Commissioner Faruk Umar Abubakar discussed strategies to get rid of the rising cases of the outbreak to have been identified by the nearby local government of Kebbi State. Chairman Abba Shehu has demonstrated his compassionate attitude through his rapid intervention and the provision of the mattresses to the healthcare centers. Abba Shehu appreciated the effort of the state government and thanked the commissioner for his quick response to the outbreak. This gesture is a very big gesture. Not to the visit that I appreciate, but the concern given by the Honorable Commissioner. The entourage, in the company of the chairmanship of the area, proceeded to Alasan Paga Primary Healthcare Center to inspect the level of the outbreak occurrence. Currently, the outbreak is in containment phase and authorities are monitoring the number of suspected cases and death toll. The delegation of the state government in the inspection includes Commissioner of Health Dr. Faruk Umar Abubakar alongside Special Advisor to the Governor on Primary Healthcare Development Agency, Dr. Muhammad Bello Marnuna, Executive Secretary Healthcare Development Agency, Dr. Larry Aliyu Tambuwal, as well as Executive Director Hospital Services Management Board, Dr. Bello Abubakar Attahiru, some directors and community health extension workers of the ministry. Naziru Al-Hajasani, Alu Tv News. Sokoto State Independent National Electoral Commission has visited the APC Secretariat Sokoto to ensure compliance with enshrined rules and regulations of the Commission and the Electoral Act for the running of the party office. Once again, Nazir Al-Hajasani reports. During the conference, the head of the department in charge of administration and procurement of the commission, Hussein Tanku Yahaya, explained the purpose of the visit, saying this is part of the commission's preparation toward the 2027 general elections. The visit is to satisfy part of INEC requirement to check on political party offices in the state, to know whether if really these fully registered political parties are on ground, have they offices in their states? During an interview, Tanku stated that the commission maintained its neutrality to all political parties in the state. Head of the monitoring department, Mashkur Abubakar Al-Kali, disclosed that the state has 18 registered political parties. He added that the Commission remains committed to ensuring all infrastructures, facilities and leadership structures of all the political parties are aligned with the standard of the National Electoral Commission and the Electoral Act.
Sokoto State APC Chairman Isa Sadiq Achida appreciated the visit by the INEC, highlighting that the APC infrastructure and executive structure are being established based on the constitution of the National Electoral Commission. He added that the party has a functional leadership structure within the state's 3,991 polling units, 244 wards, 3 senatorial district headquarters, and state secretariats. Ours is politics without bitterness. We interact with other parties, we interact with the leadership of political parties. And that was why whenever you needed any support from political parties, you see that all of us will come. In their efforts to ensure the smooth running of their local government offices, they set up a committee to monitor their party offices. He said the APC party in Sokoto is enjoying the leadership of Senator Aliyu Magatakardo for his sustainable contribution. Achida assured the commission of the party's maximum cooperation, saying they will never go against its will. Naziru Alajisani, Alu TV News. The correspondent chapel of the Nigerian Union of Journalists, Sokoto State, today, Wednesday, elected new executives to run its affairs for the next 3 years. The election saw the emergence of Ankeli Emmanuel of the National Accord newspaper as the newly elected chairman. Musa Ubandawaki of Vanguard newspaper emerged as secretary, and Umar Alladi Ado of Triumph newspaper was voted as treasurer. Others who emerged unopposed are Adamu Suleiman, Nation newspaper vice chairman, Olakulle Ma'ruf of Tribune newspaper as assistant secretary, Ibrahim Muhammad Gorenyu of Al Jazeera newspaper as financial secretary, and Shafa'atu Suleiman of the Sun newspaper as editor respectively. In a post-election speech, the newly elected chairman of the chapel, Mr. Ankeli Emmanuel, assured members of his unalloyed commitment to improving members' welfare. He said the new executives will continue to provide all-inclusive leadership and appeal to all to hold tenaciously to the tenets of the noble profession. The new chairman also assured of ensuring accountability and transparency, saying all members should see themselves as leaders. Hence, they will be engaged productively in the affairs of the new executive. He thanked members of the Credential Committee for their steadfastness and the conduct of the ever-transparent election in the history of the chapel decades ago. And don't forget, you are watching Alu TV News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page, you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. The news will continue. The member of the Federal House of Representatives representing the Wurno Raba Federal Constituency, Honorable Ibrahim Al-Mustafa Aliu Raba, has distributed 62.5 million naira to his constituents as a Ramadan package. The event was witnessed by the beneficiaries from the 2 local government areas of Wurno and Raba. Ibrahim Ahmad Aikin Allah reports. The Ramadan package provided by the Honorable Member to political leaders and APC supporters of Wurno and Raba comprises of cash donations, rice, maize and millet. This is part of their contribution to ensuring the welfare of the citizens in the area. At the event, Honorable Ibrahim Al-Mustafa stated that this is part of their effort as a servant of the people and to acknowledge the hard work put in every day by the government of Sokoto State. Each ward within the 2 local government areas benefited from the generous Ramadan package, and it was stated that more assistance will be coming. I gathered here once again to celebrate with each other for this great month and to also give the little we have for our people, so that at least they can be happy,
they can, ameliorate some of their, challenges occasioned by this great month of Ramadan. Before us, because we are touchable of the fact that money is something, because with the money you'll be able to go and buy your little needs, the clothes and other things. We also have food provision for you so that it can augment what you already have in your various houses. Today we are distributing as much as about 100 million. During the distribution ceremony, architect Ibrahim Al-Mustafa announced that 3,000 bags of assorted grains, rice, maize and millet, along with 100 million naira, will be distributed to the people of the areas. He assured that he will continue to introduce programs aimed at ensuring the well-being of the people in the area. The occasion was attended by the Honorable Special Advisor to the Governor and Fire Service Department, Alhaji Salisu Lawali Gandhi, the Honorable Special Advisor, Human Rights Department, Alhaji Hayasani Rara, State Director of Irrigation, Abdullah Ali Raba, politicians, Islamic scholars, community and religious leaders, among others. Ibrahim Ahmad Aiken Allah, Alu TV News. People of the state have been urged to preserve adequate water as there is inadequate supply from the flow of the river. The General Manager of the Water Board, Engineer Aminu Haruna Mikailu, made the appeal in his office while speaking with newsmen on the recent development. Our reporter, Abubakar Toba, will tell us more. Speaking, the General Manager of the board stated that, as usual, two rivers supply the board with water to the citizens, the Sokoto River and the Gorenyo Dam. He added that due to the unnoticed scarcity of the water supply being experienced in Sokoto River, people have to be patient with the shortage. Naturally, the water takes time, about a week to 2 weeks before it arrives to our intakes. So I just want you to understand that now we have only one river to depend on, although we can utilize it to continue to supply water to the populace, inshallah. He highlighted that the board has already simplified the way for the water to be supplied to the public. The General Manager also urged the household and the metropolis to preserve water to overcome the shortage of the water supply. Engineer Mikailu added that this is the annual event whenever the dry season period sets and rivers becomes dried. Sound Abubakar Toba, photo for Alu Tv News. And with this report comes to the end of the news. But before we go, here are the main points again. We told you earlier that the Sokoto state government said efforts are on to avert the outbreak of meningitis in some parts of the state. You also heard that the Independent National Electoral Commission Sokoto office has visited the APC Secretariat Sokoto to ascertain the level of structures of the party ahead of the 2027 general election. And lastly, the Sokoto state government says efforts are on top gear to ensure the provision of adequate water supply in the state. And that wraps up the news update at this hour. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the news production team, and once again Rahma Haruna Berniwa, thank you for being part of it. Gwamnatin jihar Sokoto na ƙoƙari domin ganin cewar ta shawo kan cutar nan ta ɗan sankarau ko kuma cutar sankarau a wasu sassan jihar Sokoto.
Za ku ji cewar ofishin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC a jihar Sokoto ya kai ziyara a sakatariyar jam'iyyar APC ta jihar Sokoto domin ganin matakin tsare-tsarenta a daidai lokacin da zaben gama gari na shekarar 2027 ke gabatowa. Haka ma za ku ji cewar gwamnatin jihar Sokoto ta bayyana cewar tana iya ƙoƙarinta domin tabbatar da samar da wadatattun ruwan sha a jihar Sokoto. Jama'a assalamu alaikum, barka da shan ruwa, barka da kasancewa da fassarar labaran Alu Tv. A yau muna Laraba 12 ga watan Maris ɗin shekara ta 2025 wanda ya daidai da 12 ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Nafisa Kabiru Muhammad ɗauke da fassarar labaran. Tun yanzu kam sai a gyara zama domin kasancewa da cikakkun labaran. Ƙoƙarin da gwamnatin jihar Sokoto ke yi na shawo kan cutar nan da ta ɓarke ta ƙyanda da kuma ɗan sanƙarau a ƙaramar hukumar mulkin Tambol ta jihar Sokoto na zaman tamkar wata manuniya ce ko kuma hujjoji da ke nuna irin ƙoƙarin kwamishinan ma'aikatar kiwon lafiya na jihar Sokoto, Dr. Faruk Umar Abubakar. An dai bayar da umarnin samar da cibiyoyin shan magani da na bayar da kiwon lafiya kazalika da na keɓancewa. Ga rahoton wakilinmu Naziru Alhaji Sani. Gwamnatin jihar Sokoto ta samar da magunguna da matakan kariya ga annobar da ta barke ta cutar ƙyanda da sankara da ke sanadiyar rasa rayuka. Yayin ziyarar wuraren da annobar ta barke, kwamishina ya bayar da umarnin kwashe marasa lafiyan da ke cikin cibiyar da ake bayar da magunguna ga waɗanda suka kamu da cutar zuwa babbar asibitin Sanyina wadda a halin yanzu ake ƙarƙashin gyara. Da yake karɓar korafin ɗaya daga cikin mazauna yankin game da yadda gwamnatin da ta gabata ta yi watsi da aikin asibitin, kwamishina ya bayyana cewa gwamnatin Ahmad Aliyu ta gama dukkanin wani shirye-shirye domin kammala gyaran aikin asibitin. Mashaɗai daga sadabin ya faru an samu mara lafiya 17, to an warkar da guda 6 an sallame su. So mun ga can wannan yanayi bai cincinta ba saboda akwai marasa lafiya masu curutawa ta wadda ke ba ta annoba ba. Don haka muka dawo nan wannan asibiti mun gano da ɗaki guda 2 kuma na ba da umarnin a gyara su da gaugawa a mai da wannan wurin na kam, kuma na umarci shi shugaban asibitin da sakataren da ke kula da asibiti na karkara su ba mu kiyasin abin da ake bukata na gaugawa. Don haka a mai da maras lafiya nan sai a ci gaba da kula da wannan annoba a wannan garin. A garin Barkeji, kwamishina ya tambayi malaman asibitin kan yawan waɗanda ake zargin sun kamu da cutar da kuma matakan gaugawa da aka ɗauka domin daƙile yaɗuwar cutar. Yayin da yake bayyana damuwarsa kan ƙaruwar yawan masu kamuwa da cutar, Dr. Faruk ya gabatar da magungunan da gwamnatin jihar ta tanada tare da bayar da umarni ga jami'an da ke kula da cibiyar kansu keɓance waɗanda suka kamu da matsalar domin ƙauracewa yaɗuwarta. Yayin ganawa da shugaban ƙaramar hukumar Tambuwal Abba Shehu, kwamishina Faruk Umar Abubakar ya tattauna akan dabarun yadda za a magance wannan annobar da ta barke. Ana ganin cewa wannan annobar ta samu asali ne daga wasu ƙananan hukumomi da ke da kusanci da karamar hukumar Tambuwal na jihar Kebbi. Shugaban karamar hukumar Abba Shehu ya nuna halin kulawarsa kan irin taimakon gaugawa da ya basuwa ga marasa lafiyan, haɗi da katifun da ya baiwa cibiyoyin da ake kula da marasa lafiyan. Abba Shehu ya yaba da ƙoƙarin gwamnatin jiha, kazalika ya gode ma kwamishina bisa ga taimakon da ya kawo cikin gaugawa. Abin da ya gwadi shi ya yi aiki kamin shi taho, kuma taho da yanzu ya zo na shiga aikin da ya bayanan saboda ya yi aiki bayanan. Kama muna godiya gare shi kwarai. Ayarin da ya ziyarci cibiyar kiwon lafiya ta Alasan Faga ya binciki yanayin da matakin annobar ya kai. Zuwa yanzu dai ana iya cewa kuma na iya ƙoƙarinta domin ganin an kawar da wannan matsalar, haɗi da rage mace-macen da suke afkuwa. Tawagar ayarin da suka je wannan bincike sun hada da kwamishinan ma'aikatar lafiya Dr. Faruku Umar Abubakar, haɗi da mai baiwa gwamna shawara kan ƙananan asibitocin kiwon lafiya Dr. Muhammadu Bello Marnona, da kuma sakatariyar zartarwa ta hukumar Dr. Larai Aliyu Tambuwal, haɗi da daraktan zartarwa na kula da asibitoci Dr. Bello Abubakar Attahiru, da wasu daraktocin ma'aikatar ta lafiya. Naziru Alhaji Sani,
Labaran Alu Tv. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar Sokoto ta kai ziyara a sakatariyar jam'iyyar APC da ke jihar Sokoto domin tabbatar da irin bin doka da ƙa'idojin da ta shatawa sakatariyar da kuma dokar zaɓe domin ganin yadda ofishin ke gudanar da lamuransa. Ga rahoton wakilin har wa yau Naziru Alhaji Sani. A yayin gabatar da tattaunawar shugaban sashen gudanarwa na hukumar Hussaini Tanko Yahaya ya bayyana makasudin ziyarar su inda yake cewa wannan na ɗaya daga cikin shirye-shiryen da suke yi na zaɓen shekarar 2027 mai karasowa. Yana cikin sharaɗin da ya kamata hukumar zaɓe ta bi ofisoshin parties kamar jam'iyyu 18 da muke da nan, za a bi kowace a ga tana da ofishi a jiha. A yayin zantawa da manema labarai, Tanko ya bayyana cewa hukumar ba ta nuna bangaranci ga kowane fati da yake cikin jihar. Shugaban sashen masu kula da yadda al'amura ke tafiya Mashkur Abubakar Alkali ya bayyana cewa akwai jam'iyyu 18 masu rijista a faɗin jihar. Kazalika ya ƙara bayyana cewa hukumar na iya ƙoƙarinta domin tabbatar da cewa kowace jam'iyya tana da ingantaccen gini, kayayyakin aiki da tsarin shugabanci wanda ya yi daidai da dokar hukumar zaɓe. Shugaban jam'iyyar APC na jihar Sokoto Isa Sadiq Acida ya yi godiya ga hukumar ta INEC bisa ga ziyarar da suka kawo, inda yake bayyana cewa suna da ingantaccen gini, kazalika suna da tsarin shugabanci wanda suka kafa bisa ga tsarin kundin gudanarwa na hukumar zaɓe. Kazalika ya ƙara bayyana cewa jam'iyyar su tana da tsarin shugabanci a dukkanin faɗin mazaɓu da reshe 3 na wakilci da ma babban ofishin tarayya na jihar. A gwamnatin da muka kafa da jam'iyyar APC muna biye da jadawali da tsari na jam'iyya na yi mutane abubuwan cigaba. Bayan wannan muna da tsari na domin mu ba mu shigo gwamnati haka banga ta tamba. A ƙoƙarin suna tabbatar da ana gabatar da ofisoshinsu yadda ya kamata, sun naɗa wani kwamiti da zai zagaya ofisoshinsu domin ganin yadda ayyukan ke wakana. Kana ya ƙara jaddada cewa a jihar Sokoto suna jin daɗin yadda Sanata Aliyu Magatakarda Mako ke jagorantar su. Acida ya bayar da tabbacin ba da tasu gudunmuwa ga hukumar, inda yake cewa ba za su taɓa saɓa ma umarninta ba. Naziru Alhaji Sani, labaran Alu Tv. Cibiyar masu ɗaukar rahotanni na ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasar reshen jihar Sokoto a yau Laraba ɗinnan sun gudanar da zaɓen shugabannin zartaswar da za su gudanar da lamuransu na tsawon shekara 3. Zaɓen dai wanda aka zaɓi Ankele Emmanuel na jaridar National Accord a matsayin sabon shugaba, sai kuma Musa Uban Dawaki na jaridar Vanguard a matsayin sakatare, da kuma Umar Ɗanladi Ado na jaridar Triumph a matsayin ma'aji. Sauran dai da aka zaɓa sun haɗa da Adamu Suleiman na jaridar Nation a matsayin mataimakin shugaba, da Olakunle Ma'aruf na jaridar Tribune a matsayin mataimakin sakatare, sai Ibrahim Muhammad Goranyo na jaridar Al Jazeera a matsayin sakataren kuɗi, da Shafa'atu Suleiman ta jaridar The Sun a matsayin mai bincike. A jawabinsa na bayan zaɓen, sabon zaɓaɓɓen shugaban Ankeli Emmanuel ya baiwa membobinsa tabbacin yin iya ƙoƙarinsa na ciyar da walwala da jin daɗin su gaba. Ya kuma ce zaɓaɓɓen shugabannin za su ci gaba da gudanar da aiki tare da kuma haɗin kai, inda ya buƙaci goyon baya domin ganin an cimma ci gaban ayyukansu da kuma ƙwarewar aiki. Sabon shugaban haka ma ya bayar da tabbacin kwatanta gaskiya da adalci, yana mai cewa ya kamata mambobin dukkaninsu su dubi kansu a matsayin shugabanni, kasancewar za a yi aiki tare domin tafiyar da lamuran ƙungiyar tare. Ya kuma gode wa membobin kwamitin tantancewa da takardu kan irin ƙoƙarin da suka yi na gudanar da zaɓe mai cike da gaskiya da adalci da tarihin ƙungiyar. To jama'a, kada ku sha'afa, kuna kasancewa ne da waɗannan labaran daga nan Alu TV Najeriya.
Kada ku manta za ku iya kasancewa da mu a shafukan sada zumunta kamar YouTube da kuma Facebook, inda za ku yi amfani da Alu TV a kafar YouTube ko kuma Alu TV News a kafar Facebook. Haka ma za ku iya sauke manhajar mu ta Alu TV ta hanyar amfani da Play Store. Yanzu kuma labaran za su ci gaba. Ɗan majalisar wakilan Najeriya mai wakiltar mazaɓar Wurno da Raba Honorable Ibrahim Al-Mustapha Aliyu ya Raba. Ya rarraba kuɗi kimanin naira miliyan 62,500 a mazaɓarsa a matsayin tallafin watan Ramadana. Taron da ya samu halartar waɗanda suka amfana da tallafin ne daga ƙananan hukumomin guda biyu daga suka haɗa da Wurno da kuma Raba. Ibrahim Ahmad aikin Allah na da cikin wannan rahoton. Rabin tallafin na watan azumin Ramadana ɗan majalisa mai wakiltar ƙananan hukumomin Raba da Wurno wato Architect Ibrahim Al-Mustapha Raba ne ya samar da wannan tare da haɗin gwiwa da wasu daga cikin 'yan siyasa na wannan yanki na Wurno da kuma Raba. Rabon kayan da ya ƙunshi tallafin kuɗi, shinkafa, masara da kuma gero. Wannan na cikin gudunmuwarsa wajen tabbatar da jin daɗin al'umma a yankin. Ina ma Allah subhanahu wataala godiya da ya gwada mana wannan ranar azumi na 11 na watan Ramadana wanda Allah ya kaddara za mu koma haɗuwa da fuskoki na masoya a wannan wurin domin aiwatar da ayyuka na alheri kuma yadda muka sani. A yau kamar yadda aka saba mun taru ne don ba jawabi ga aiki tsawo ba domin gabatar da ɗan abin da Allah ya hore mana na tallafi zuwa ga al'umman mu a kan wannan wata da muke cikin Ramadan domin samun sauƙin gudanar da wannan ibada da Allah. Ke gani muna da kuɗi nan wanda za a raba wanda idan aka hada da kuɗaɗe duka don akwai wanda an ka haɗo daga sauran yan uwa wanda muke aiki tare da su game da majalisar jiha chairman na local government da wasu kusoshi namu a Raba local government. A wannan local government kuma chairman na mulki har ya raba kuɗaɗen nan kafin yau sannan da majalisar jiha shi ma na shirin ya raba, amma abin da nake da tabbaci shine by the time aka ce kowa ya bada to insha Allah wannan da Raba constituency to da Allah kuɗi da abin rabawa kila za su kai miliyan 100. A wurin taron, Honorable Ibrahim Al-Mustapha ya bayyana cewa wannan wani bangare ne na ƙoƙarinsu a matsayinsu na masu yi ma jama'a hidima da kuma tabbatar da cikar manufofin gwamnatin jihar Sokoto a kowace rana. Kowace mazaɓa dai a cikin ƙananan hukumomin guda biyu ta amfana da wannan kyakkyawan aikin kuma an bayyana cewa ƙarin taimako zai zo a nan gaba kaɗan. A lokacin rarraba kayan, Architect Ibrahim Al-Mustapha ya sanar da cewa za a raba buhu 3,000 na kayan abinci wanda ya kunshi shinkafa, masara da gero tare da kuɗi naira miliyan 100 ga mutanen yankunan. Ya tabbatar da cewa za a ci gaba da gabatar da shirye-shirye da nufin tabbatar da jin daɗin al'umma a yankunan. Daga cikin wanda suka halarci wannan taro dai akwai shugaban APC na Wurno da kuma Raba, akwai mai ba gwamnan jihar Sokoto shawara akan hukumar kashe gobara Honorable Alhaji Salisu Lawali Gandi, hakanan kuma akwai mai ba gwamnan jihar Sokoto shawara a bangaren kare haƙƙin ɗan adam Honorable Yahaya Sani Rara, sai kuma daraktan noman rani na jihar Sokoto Abdullahi Aliyu Raba, 'yan siyasa, malamai da shugabannin al'umma da dai sauransu. Ibrahim Ahmad aikin Allah, labarun. Anan kuma an buƙaci al'ummar jihar Sokoto da su tanadi wadatattun ruwan sha, kasancewar ana fuskantar matsalar ƙarancin ruwan sha daga kogi. Babban manajan hukumar samar da ruwan sha na jihar Sokoto, Injiniya Aminu Haruna Mika'ilu, shi ne gabatar da wannan buƙatar a ofishinsa, a daidai lokacin da yake zantawa da manema labarai game da matsalar. Ga rahoton wakilinmu Abubakar Tauba. A yayin da yake jawabi, babban manajan hukumar ya bayyana cewa kamar yadda aka saba, hukumar dai na amfani da gulabe biyu ne domin samun al'ummar jihar Sokoto ruwan sha, wato gulbin jihar Sokoto da kuma dam na Guranyo. Na ƙarar cewa sanadiyar ƙarancin ruwa da gulbin jihar Sokoto ke da shi a halin yanzu, al'umma za su yi haƙuri da ƙarancin ruwa. Sai dai ya bayyana cewa tuni hukumar ta labo bakin zarin shawo wannan matsala domin dai al'umma su samu ruwan sha. Makasudin kiran ku
shine mai muku kaman shaida sanarwa haka na cewa akwai wani abu da ya faru cikin gulaben mu, ɗaya daga cikin gulaben da muke amfani da su ya samu ƙarancin ruwa. Ruwan sun kai matsayin da kila injimukan mu ma ba za su iya tsotso su ba yanzu for now. Duk da yake mun ɗauki mataki wanda ya kamata, kuma wannan al'amari abu ne wanda ya saba faruwa kusan shekara duk akan samu irin wannan, sai ya kasance mu tuntuɓi su jami'an da ke kula da gulaben, kuma sukan ɗauki matakin da ya kamata, kuma yanzu haka bisa ga haka ake. Mun rubuta musu takarda sun ba mu tabbacin cewa za su ƙara mana ruwa, kuma halin da ake ciki yanzu ma muna sa ran kamar ruwan suna kan hanyar zuwa. Kuma ga al'ada su in an buɗe wannan wurin to ruwan sukan yi tahiyar sati ɗaya zuwa sati biyu kamin su iso nan. Amma duk da haka shi wancan ɗayan gulbin da ke gare mu Rima yana nan da ruwan shi tumbul, kuma na'urorinmu suna nan lahiya lau. Yanzu haka muna amfani da shi, kuma da yadda Allah mukan iya mu yi sustaining ɗin abin da muke badawa da waɗannan kayayyakin namu. Babban manajan har ila ya ƙara kira ga al'ummar jihar Sokoto, musamman wanda ke ƙwarnin birnin jihar Sokoto, da su kasance suna ajiye ruwa domin dai su magance matsalar ƙaramcin ruwa. Jina Mika'ilu haka zalika ya ƙara da cewa wannan dai abu ne da aka saba duk shekara, musamman ma a halin bazarar ake ciki wanda dukkanin gulabe ke fakewa. To Allah ya kyauta, da wannan rahoton ne kuma muka zo ƙarshen labaran namu, sai dai kafin mai sallama da ku ga maimaicin wasu daga muhimman kanunsu. Tun da farko kun ji cewar gwamnatin jihar Sokoto ta bayyana cewar tana iya ƙoƙarinta na ganin cewar an daƙile ɓarkewar cutar nan ta ɗan sankarau a wasu sassan jihar Sokoto. Haka ma kun ji cewar hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa reshen jihar Sokoto ta kai ziyara a sakatariyar jam'iyyar APC domin ganin irin matakin tsare-tsare da kuma tanade-tanaden jam'iyyar a daidai lokacin da zaben gama gari na shekarar 2027 ke gabatowa. Daga ƙarshe kun ji cewar gwamnatin jihar Sokoto ta bayyana cewar tana dukkanin ƙoƙarin tabbatar da an samar da wadatattun ruwan sha a jihar Sokoto. A madadin editan labaran Bashar Abubakar da dukkanin waɗanda suka taimaka domin ganin labaran sun zo muku. Nafisa Kabiru Muhammad da na fassara na karanto nake cewa Assalamu alaikum.